Tial Kotel Seals ra 17 special session. Rauriu ra close sentio sia November 2. Ra House of Delegate ra otru lolvi ra lulau. Alam mo dong mura order ra Kotel Seals ra 17 special session. Ya ulgita beklad. Mawera do mura order o business al masuel. Eso la eta bodo telekle e al magdeb nguen. Player kamu roll call. Speaker Anastasio, Oi. Delegate Arurang, Oi. Delegate Basilius, Oi. Delegate Gibbons Jr., Oi. Delegate Gulibert, Delegate Tisal, Floor Leader Kanay, Delegate Kamsong, Delegate Marino, Delegate Ngamaes, Vice Speaker Ngirayuet, Delegate Ngiratkak Kanay, Delegate Ongidobla, Delegate Otobdo, Oi. Delegate Lulgo, Oi. Delegate Saiske. Mr. Speaker, nganya quorum. Seguido Maria quorum brenga suliura. Ako tel silsa session yidra uriura. Se got to close senkyo. La beklewa ra November 2. Ya el alma suelve a teder gida mo dejar civil me ngaria prior commitment tir ngaria delegate Angaralong delegate Saiske, ma delegate Angangal, delegate Kamsong, ma floor leader Niam Lara Britun Novang Gelmora referral Taiwan, edir ngara a quarantine, mereka Friday, tiga excuse ter beklada angatial laur el alma suel. Ako tak mereka suliu, yak mereka lo setial sekyo amal me kamangat, imle mereka direct tial House of Delegate tigil members elal silsa, amle mereka lo ror eskareter ngariar gurusi mal, blogiran rire temblangai, madar aterun model sebil mai. Mawan dalam le amlangai mora senet mentilo tra atarong letra hotel buil mungil ibong no forehead reasons en de garort mung akmrenga sudul mo si imera session e kita demokrat ka bekla kita audu del mol morat utru hotel buil sel guklum edar tigel mora 11 Lolvira Rulau, y que éramos todos en Malaysia seguido de la aveclado Lolvira Rulau, lo que iba a telar era Tarraga. Macbrenga Suliul, Mosiul May, y que era el Mon Maurel, y que era Floridel de Gartián, Macmoritra a Weisfiger, Delegetra Angartmau, el Ilut, el Miguel, el Bol, Torgueter Gimel, el Bajabra Floridel, el Bol Acting Floridel. La sesión. Con el trabajo de acting Florider, vamos a hablar de muy claro de la almasuel. Se speaker kung surang ng malungkot total ko malungkot delegates. Mga calendar gida aron 4 sa journal calendar ng area 4 nga adoption speaker ng area 9th day journal of 14th special session. A second day journal 15th special session. Ma 6th day journal 16 special session, 5th day journal 16 special session, ak move adapt gid 4 journals. Seguida motion mulai gid kloang el journal imla second day ala objection de tigel gongim dugoy Oy, ontok
Ay nga nga mga floor leader. O mura iron bira deferral ngaria kalde speaker ngaria 7-day journal ra 14th special session ma 5th day journal ra 14th regular session ma first day journal ra 15th special session ak move defer gagit kalde journal. Seguida diferer ay kalday em la second day. Tigil ko ngayon bolway sale to oy. Onto. Naso defer floor leader awera mua ulaw le ako di trackler mun ay rogur journal sa rak mo indra a January mo motmok le if necessary kum kien mo tutaw mo le kada mo close at yal lo tru lo bira la House of Delegate sila may daw la 11 members bira law floor leader. O good mura item 5 presidential communications nga rigid to blom com note na for appropriate part ta calendar. Item 6 departmental communications nga ria imong number 80. State communications director nga ria imong number 78. Mura item 8 Senate communications com note ay gid today na for appropriate part ta calendar. Kita mura standing committee report our time speaker ak mo move adopt the standing committee report number 10. That's 123, Tiamrol Giela House, Joint Resolution number 10, that's 73, that's 16. Seguida motion mula sa resolution authorize ko nga president mo usilon gire la fiber optic 2 sen mo ngerul. Era mo the discussion dorgita chairman committee lulungan tial resolution por presquida overview report chairman Isan. Mr. Speaker, again, with total mergao acting floor leader, respecting members in attendance at total. It's nice to see everybody. Again, malgoy, malgolam lo de katakasues, tial tukoy la campaign, masikyo. Alak alwideng, al sils. Tira giril certify officially certify gel ke karasenkyo mo hopefully by the end of the day we know that everyone is certified to have won the position they run for president my vice my house my senate good news to everybody. Mr. Speaker wala di ako ready committee ready ako tuloy ang studyar member na committee no civil sanitary report mang tial na muy batay torngi matial report del boho ngayon niya report standing committee report number 10-123 el mie Mr. Speaker a report del la House Joint Resolution mo authorize la president la Belau mo issue a sovereign guarantee to support a loans in Morabelau Submarine Corporation from Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific in the amount not to exceed $8,250,000. A directly from the Bank of Japan for International Cooperation in an amount not to exceed $4 million. Directly from Sumitomo Mitsui Banking Corporation in the amount not to exceed $4 million for the purpose of connecting the Republic to the ECHO, initial ECHO, cable network. Madame Sernye, 8.2, ma 4 million, 16,250,000 total loan about ask the president mo give a sovereign guarantee. Nakamit tira Mr. Speaker, I beg leaves to report as follows. House Joint Resolution 10-73-16 House Speaker am invited by request Mr. October 27, 2020 during the 16th regular session of Tialblay. This House Joint Resolution was taken up on the first reading. Ega Speaker am asan ringi mera kami tirgara Ways and Means.
ma-propose sa tiagi the joint resolution na asay the Black Lewilo kaya title. Masaklisi a President mo issue a guarantee mo support key loans to the Palau Submarine Corporation for the purpose of connecting Palau to the ECO cable network. Mr. Speaker, ang aming Tirgao has reviewed this House Joint Resolution number 10-73-16. Emo ko ngay the intention ma-propose sa House Joint Resolution. This the House Joint Resolution represent the next step. Ipotoyak niya mo promote a further securing the crowd the internet availability na Balur-Belao. Pero mga sutli, mga suwira, Belao mo motulgibel, increase again, promote the orulel internet ability, telos peela, internet na Balur-Belao. Following initial authorization of a sovereign guarantee to BSCC to initiate the ECO cable branching unit, we will approve niya ulbi na rollout to House Joint Resolution 10-64-15S. May mag-explain sa the resolution, mura detail ang nakal nga report, hindi bol blataklo. Sira May 11, until a President to la CMM, Paskaka, aklisi ilmo, authorized a President ilmo issue a sovereign guarantee to support the 1.75 million loan in mula Palau Submarine Corporation and the Commonwealth of Australia. Magandang siya igidra, adapting ira May 11, emergong ang Nora Senate, adapting ira June 4, sending in May, hindi na niya ST1. Sila June 11, nagdang sa ST1, say the mega reference at the report, kasi a House, albira ulaw, am na-approve the House Joint Resolution 10-64. Siya the part of the cable loan. Ng 1.7, say, ilakadot masada, $16.2 million siya. Mr. Speaker, makamit rin ako mula sa internet availability, security, Erbelawa is critical element in assuring and promoting economic development, opportunities, as well as continued investment within the Republic. Ngodi second cable unit connection, the internet security, capacity will be greatly enhanced within the Republic. This will instill confidence in investors and foreign markets to operate within the Republic, continue and contribute to the Republic economic growth. Mr. Speaker, a second submarine cable connection has been understood to be a top priority for national security and prosperity. Further, this project providing for a second cable is ongoing. It's been going on for a few months. This House Joint Resolution represents the continuation of the important work already underway. Authorization for this issuance of sovereign guarantee pursuant to this House resolution brings the Republic closer to its ongoing mission of ensuring a secure and resilient telecommunication infrastructure. It's just a win-win situation in Mergit. Through the House Joint Resolution 10-73-16, a President shall be empowered kada masaklisi a President to offer a sovereign guarantee and borrowing in the amount not to exceed 4 million from Japan Bank for International Corporation, an amount not to exceed 4 million from Sumitomo Mitsui Banking Corporation, and an amount not to exceed 8,250,000 from Australian Infrastructure Facility for the Pacific in AIFFP. This in addition to the previous borrowing in the amount of 1,700,000. Si Selbet approve rin ilo giwa House Joint Resolution 10-64-15S. Mwaise guide loans mo represent the accumulation of comprehensive financing plan developed following the first sovereign guarantee pursuant to House Resolution 10-64. Mr. Speaker, the government of Australia, Japan, and the United States of America, through the recently formed Tripartite Infrastructure Partnership, have come forward in cooperation with Republic to advance the goal of securing the growth of internet availability in the Republic
while minimizing acquisition of additional debt by PSCC. Mga eskwela PSCC tial present il-balsel, sel got the loan al-ngilu, mga eskwela sigia second cable. Makamit kirga mo matigil ni Mr. Speaker as issuance of sovereign guarantee for the loan described in this House Joint Resolution 10-73-16 is a prudent and necessary step in furthering the growth of internet availability and security in the Republic and the resulting economic growth, opportunities, and investment it brings. Mr. Speaker, seguir ahora el claro. El blue hotel seguir del Diomal Cervelao, e di issue di masakti a sovereign guarantee mang akami tirka ulumdas to asede na yitagid ngara miscellaneous irgid portigar ngira miscellaneous adim nakaliasta pakulingit tira sebo yang adik miskimir eli el memora adalla miskimir eli ra meeting irgid lulingit adalla irgid sera November 13 la se come define the sovereign guarantee in the context of the issuance of come define a sovereign guarantee in the context of the authorization for issuance of guarantee pursuant to the resolution. Tiang rakmal belgul sovereign guarantee. Na sovereign guarantee at tiagid. Guarantee by a government below that an application will be certified if the obligator default. Masuma PSCC default ang alela balur belaw government belaw mo harar segir loan. Under the sovereign guarantee authorized pursuant to House Joint Resolution 10-73-16, in the event the Belau Submarine Cable Corporation were to default on any payment under the loan entered into, the Republic of Palau would then be charged under the sovereign guarantee il mo satisfied ay the loan applications. Mga alela blur bela tara expression of full faith credit. Mr. Speaker, a constitution of blur bela provide that borrowing and credit of national government is enumerated power olbira kalulaw. Seklisi alaba olbira kalulaw. The tigeringira ROP Constitution Section 9, subsection 5.2. Malaway say, to initiate the loan and the credit of national government and to guarantee a loan is backed by sovereign guarantee of the national government, I require action of the Ragulaw, maukalam amrura resolution, lobsak si a President on our behalf, will mo enter the sovereign guarantee. Ma-actually, ang ara lamal ng Ren Olbig, because of this resolution, ikadungwak ni si sa President. We did that, like Albebirra, selgot sovereign guarantee ng ilo PSCC, sel relira Amera 2020, ilakaduk murul ng itala. Bara adra blue mo understand the purpose of sovereign guarantee, kasi ngaraw temela la ng Ren Olbig, al siguro makabarment temela mo mling audod, hindi git ang sa rectorio de gupto bara part la constitution en tanto yo ngal alin ne ko sa kay gid ma foreign relationship with foreign countries or foreign financial institution. Nanti gay Mr. Speaker kurang malka mga ta corazón ng rama libre liberty ay gid ngi akora agel ngi etaan mortian sa te alam ka members. Okay, kung sulang chairman na Ways and Means kapong otob de member na Ways and Means hindi ka Mansol Speaker. Speaker Mansol at chairman isal malungil urior. Au era domura session ya nakuligilingil kung kasi aldulungil ibom sodil was ngrak lakaro sel kot urior dikil magligil la Australia sel guk nesel dollar ng Australia matial guk to mesengil tokra siapal. Ngegit ang other dream mal blakatak la kumeral wase blakatak raw the swear at lagu ko mes calculation git dire ke speaker so ka the turn attention git
المرسل presidential communication 2234 اللي هي ngara matad al beklat direct al president takmul wase ngara page 2 wase as you know compensatory financing from Australia Japan will complement significant grant funding coming from the United States international development and the 2010 compact review agreement. Hindi ka Presidente lo ay sirgid kung siya tiagil arrangement tamo leverage ay kalbi resources sirgid mong allow gid sa eden may gid uspe malubing swat e dia ka to expend a government revenue as you know kadang natin la COVID mensuad al efficient e save out to e pulwa se tiagil el borrowing among watmok logi wa PSCC makabalment kasi avoid a direct debt agil bilsil belaw abodomis si adam besang ngara Department Communication 80 attachment I igil speaker si adomis ikademes agil direct debt relam e campaign burtial uriol dorurngi mangmaigil ko chairman ng sildomes at kaluriol ng malungil igidel motmok e diri ka igil aklungil kumula si kurut mokli hindi ka do umagagat tial bilsinga dere ang linyak man na morum ko raklung ila blals bela mo albang lerni maktiduli segi de dire mal bangila chairman e support raudasco timing mal important speaker president om plat kire ko kasi seltokora siabal tial JBIC ang aniya board consideration ringira el November mang mal critical ngukadal daw lagi na dukot maklitiang mangguk mo sibil kut makliya ang alit legal lending agencies raal sel time ligit omtas wingi speaker which is el almanda sulat ya al speaker Sulang delegate ra angat pang kabong delegate ra mo. Surat al speaker will also meragaw marbek to delegate sa speaker. Speaker tiang atara igel urior bla obo. Tiago partner olbil mang wayel bla report at chairman awis and means. Igi angar alet igi brule tiang bla ta cover ringira. Abatol meeting sirgitra leadership meeting ma. Agukti al kirela tiagi lus pela. Tial longerul ke fiber optic cable speaker. Mua bravo do la record a report tra sing wangra uspel ma. Engra tele del ngutiang egadum la mera point el national government amla auror el kire la loan access ra loan la mosbel tias part tergi del brungi el waya the partners el brungi lo bangela iga pular wasiawal ngumla omre ko rede the speaker mang dito all ta support tergi oisel lo gonia delegate pang segi del timing ringia ukla ka bolu ule the motomba segi del timing ringia ukto por annex el waiting list. Sige speaker on tigil mora ulal mal sabele. Dito ka ba a statement trigi de tungu time is of the essence here. Ya angar status trigi de la time kadamla maso isra lame tap. Mugada adik pi kaninya vital la ukul mola ka tell. Wala ka to swil wai gid. Gire la hora del tiang speaker mai ira yon tige. Sulate al. Sulang delegate ang nung kabong chairman ra isan. Sige, ako madangil sa dito isingira October 27, 2020. Imasangin nila committee. Yakul lingit trakaw kasi memang chair senators a few months ago or last month. Amne hold a hearing at yan. Amayo. Makulingit to kasi si Jamie Libon initiator niya itam lahol ta hearing. Ikaw senlo mo da do president tir ma chairman itir kum so bringi mang sibe da tweet ngi wa tal matani ti lip ma tal tola o buduk apna rulla report na I said pay $50,000 upon your colleague that's why me to hold the ngi titir district national effort mo la buhay wasi we doing our job. Malilungil yak mo alam ta holder ngi at na reporter ngi ila senate mal actor ngi yung alam na ni agreement to set mo actor ngi but consistent
gentleman agreement, iwait tial tora maternity, la assembly bilir, mangigil. Marsum maasib na senator sa mga sesyon. Elungu, malamig dito silaks kapit ya report, elungu as is. So move. Uspera second. A motion na. Ablu to restate the motion ako. Motion na nga ka akna report at yang, madunga report, ito deferring the adoption. Report ta dila katemu. Lalo mo, Ito dila katemu. makmup lawala report. Original motion, Speaker, move adapt na standing report, na report, ilang motion. Oh, dunga report, every level makmup at hold the Hali ito muna report ko ito muna. Kamo dunga report. kamo delegate na mo ko. Speaker, ngil total moral beklat actually mla moswel. Ako otka supporter nga kalmertial report. Ay gal aldo tu tial to ko rasa parin kay bola man lang aringin mo tek. And actually tial financing structure amil kat mok lol tirak sel timeline ng BSCC imle soril in bar kan moringil ng aringat temen. Official time benefit tial kay bola merkita aterbela malungin. Hindi kan muskita secondary backup, hindi kan muskita sel kamangat lo sengel apelur pelawal murur tial tukara communication malmungi. Official time say gidel timetable plan mentioner niya at chairman amal important le ukti tersel time kadun mutun mo assessor tiang el mutun mo osiga ikirogul financing structure almo taray lol takar tiay gitrul taso nakasupport na report ol ngitul wase ngungileng hindi kwase adela time maureo timte el almo January wakta pasan il mar senators mukul senators o mesen mungkuk terele aureo de tialblai wakta para senat ma senators kuk polo mesen il tu wase tu kuk madriter ngi almo wangra o madriter tir kita kumtaso aureo na tlakat makliaw ngin saya kita akur onti ke kumsulang. Kada din nga discussion ni chairman. Kadam mo, ayong sel motion na kada kada sa dal ngayon kadungwa kami report. Di ang gamit sa dra kami report. Oh, wala kami report ta amle mo kung malad ngi. Oy. Sige ta kami report ta mo kung malad kami report. Chairman nga hindi ka nga discussion. Oh. Sel motion ka manari niya di ba kasi hindi ka Okay, consider okay. ni. Kamol be fastidious. Aksekan nga kami report. Okay, sure. Sige. Awera ngalian mutu ngalia sol modo tu. Aktimo eda igea ako mesra bru velang maral mo digital, maral mo improve tal bru wasing giren ngalia number 2 fiber optic me velaw. Mina balagay reklamo kasi roguilada do timbe e campaign loba fiber optic. Tadi ngartiang campaign mura guama a medicine direct na muso isu bertiang. Tang elang ati modo do o keep segit. Mung kadamlam alia uro lo march betul berurtian mo advanced technology. Oh, change abluad mo say hindi the need the business nga outside the uspe away kay gidel digital maluwe need the telecommunication services agira del merbelaw ti agira number 2 abaka persel code e make sure hindi abol malo da a fiber optic nga niya sengan el baka bringi akmarielo siya a structure of financing tiang abla negosiere din involve a bibira blue mabru belau ma BSCC undas na mo time dungutiang el sugum dia ke bukto bora bes government in agire del mutel mo revive mutel mo gisa do e dia do ngel no sin sever maluven dia ka dilgi del tanga o election direct ngalia bebira blu ngalia election al mo predre mo do
Brenga surina presidente mla ke di tiang ya kunda sengungi rablur belau. Kire del moldu berngi awera de selpio ko misra imala delegata ngat panging ngara planner ma planning mal kamanga osungel ya kadingat tiang ngara housing ma development rablur belau. Kabong delegata ngat pang. Kira masala tukara planning mulat kesil tukara kata room ka tikit raklak dalit. Sel bonging sibedel mrula batokol telit omngef. Dia kata bong betul albang rangi kele to rangut. Sia plung dia plan. Speaker kamu tu ngakom tabra importance sel klol uspel tiang. Edirga kata boringi indi kata mesel wase kata boringi mgot gut maktit mesel leme kata kalt mukul albang rangi. Now tial senkura blur belau ma tigiri rule temo president tamil sawa daigel economic viabilities malum te alla economy linya outsider el alta offshore banking corporate registry aktimo uspe idel tablong aigea tiagidel lo sodringi amote ang open na asimil gidel gidel te alla le el alta min temela pandemic hindi kada trouble and then si pwede communicate through spare tiagidel el fiber optic mga kaubarang speaker la kita proactive o mesel betul pagkatapos maktid mesel men dakada the sel time etakakarger hindi email maral lampat muklo mga kaubarang positive detail urior gidel segid el 4 site tergit malubeng mga segid aruay mang kaubarang la sing malungil tukoy dong mukring al tutaw sula speaker ti alla Aktiregal utel modoela Ocean Conference Miguel Moria tiak di kita me attend dem kita nom sang lo sing kita me impress of Blue Lab as a member of the United Nations lo sing lamo sube de lo sube assuming kita tingar tiang em modo tu for your information ya gel aitirgib amla rulia zoom mal sugum ngani ade diget sol ngana sume la diaskoki ong doble somon muda dura kala guam malu tiger ku ada PITB en so eder so isu sel zoom connected ka ngatian ngari ngatiang oh ya kulita reklam boda ngari sel community state motion Florida da Motion speaker amo adopt the standing committee report number 10-123. Tigel ko ngayon dangutan report do oy ontok yang alam ngay unanimously Florida. O ese speaker hindi ka nga 10-11 murabil calendar 12 iwa session nga do nga igil tiblo nga third reading kaya nga first ma second di tiblo nga third reading may agree mo defer action na tiblo bill na time akmo defer Senate Bill number 10-78 ST1 PD1. Sa motion na secondary defer action sil Senate bill tigel ko ngayon duoy to naso defer the floor leader. O aktirel mo move defer Senate Bill number 10-52 ST3 PD1. Sige na motion na secondary direct defer action gid sil el bill tigel ko ngayon bolway say duoy to tiangan naso defer floor leader. Okay, Gumara item 13 resolution calendar nga riyawan nga referral. Akma move refer House Joint Resolution number 10-74 17S. Sige na motion ambala sil move defer action gid sil palmuiwa title clerk. House Joint Resolution number 10-74 17S. Tial resolution namo kongera ko state legislature almamring auto dal dia kaling lakra 25 million udo dramrikel mo gire la orate la state program ma state government am otobde la igal udo da mo okiwa state appropriation must offset the economic impact of tial COVID-19 tial bel introducer niya delegate alulko. Sige na motion bla amoy tiang ngara referral di so Rusia introducer tial House Joint Resolution ito mo do refer ni mo kamiti la wisel means delegate order
Malungit tayo, surat te alas pigere, total morgaw marbekla na. Tugun yak tulad rigidra. Deligat ringiwal. Yes, pigera, kuat te alle mo mrenga sulela, a house in lang utera agenda rigidin. House Joint Resolution number 10-74, 17S. Lam uiwa tay tolong is pigere mal blak tak tay tolong il girela ang eso. Until our state government, mera republic, tugun ya mera olbira kululaw. Kada mending speaker wasim lam iba title hindi kada nga sila pandemic issue ra republic ya ko state tara government dire kam na so isra this is the situation the government tamne tega lead no 60 million loan the speaker nga sira adra bluma so by because sim lam basim ra kana mi through a number one source of economic tourism ya ko state afila same maulubang mawabingel mo rakaw speaker mabekla adal wasay ngon mitangesu makbo ogiwa ko state on the state resolution and dire galon mitangesu mera olbira gulaw to unya house ul wasem blak tak wase ko state am la to the report singil mera speaker mabekla magulingit to sila bora committee tel resolution mun sira bekla ad murmeng sa gigid lon tila ko state ko magay manganya gede do dia al kagare ludo dalong ito nga ko state tempo taka resolution speaker mo segi dakti mo magi ko ga ans moditel kagare resolution mo otira selu lela a house ligere la ko state speaker mo blak tak rigid lo asa ko state ta malubang ngidi la ka 16 states al bolingia asngasel la hotel malubang services sering el bololeng audo ligere la services malubang balsel yang ngara ka situation agi la article 11 section 4 wasinggrel mala ngay makan center ol bira kululaw sige del baktak ng araw wala resolution ng speaker maul matiyang madum lagi wagi sige del speaker ya ko state out of the reporting il grel at 25 million and anticipate ang sala revenue tier because hindi kamdang niya ending na COVID-19 grel blue belaw egi da dire kan face the same situation as speaker mo tamli anticipate we have reported till basically ngara 8 million na deficit tira year up to the year 2022. Masel bodo dakta again number ng board ng 24 million. Ya ongit 25 million ng aling sige special tal million mga 25 million na speaker. Muagi segi the tel resolution speaker a mother sia na ongit tel mera a national government ya other cycle services el cook state or yara namo kabe bringi. Kada mengel social report da chairman ma bekla ang aringia Ahmed before the 6 million au Timor Cell the employment the personal cost rafikal ra basically kadar murtala gigil ya report dem la mergida based ra communication gid speaker au waisel wasing ngaringia services el kat din dia asel like ngaringia gil viral services state dia asel kat lingo hada blu akmal usbe ngogik tagi dalongit mera olbira akhlulal wase memri la loan up to 20 million 25 million loan across state ngari al do mlamu SBA ro bentela be bila bank tiada qabol long simil wase ngal bank resolution ada qabol notice tiadi mo authorize ngai la across state mo sebello kiwa seguir el article 11 section 4 of constitution mo mamla loan dirigel tara tingil tiang dirigel da madal ingil o iselon ra gid la actual government el president amo mogi appropriation ga mal utmal top ringi dirigel sel sung selon tamogi appropriation tiet top ra loan el base ga gid el nitche tira ya fiscal year bla tak nga sel tel resolution speaker ding gid tel min saad tel loan ra bi SCC dirigel nga ngel ko guarantor aspect ra gel institutions سيدرغا وضع صادر يسبيغي لندق البارت ديال نكتي اونيت الميا ملا رغير علون را اغرو ستيت مغبغونغي ايغي requirement ايغي institution مغرا مosو يس بلوغي ايغي مورينيا وقتال على دول غير لايغي مسو من ديال require maybe last well داك دوس باغان تو سيبرا دول government دي سو مو require موريني دريغ لوغي ايغي الجوك appropriation تريغ ميم غدو مسل واسين mengira nanti gonge nanti ngarinya nanti ngabol mereka terlalu speaker belakang takul abis itu wasai kalau gonge nanti ngarinya tinggi lalu jual korset lagi gut mok lalu masih ada ngut jalan ngut misteri. Jadi kita belakang takul abis itu lalu bilang ngut speaker.
Mo gi se gi speaker a kungi tra bekla la support la kire la konsense la blue orior el al time ga mo ngel wase a pandemic a cover a issue of la rogi ide left and right ga mo ne ko singaringa anges wa outside el mesois ma gida u kulta bida lon ko se abad ma se la blue ndire gal min aswara ko state se gi speaker ma ko do se ta gi lo ngi mora chairman ma bekla la rogi ma speaker ma leadership tal blai dire gal ko len se gida ala se asenet kalik se gida asenet ndire gal se si lo ngi tel morti we say speaker said move lo ni tra mo ngula ya kamitim bo se el moren sa aro qultu o mbol clear la qalbiki qabek la adl wasi ya ko state tamo min siya كنت أعمل بابليك مودي عسل الغابريني اللي قدر يغنى الليل أبيك هذا الواسع سوما غرسي تملا لون يا agency is the constitution say rule state agency la republic من ده لون الموت agency المصادرين أو الملقطة constitution المملكة كده speaker so كده without set أبغى support أبيك هذا مسؤول على speaker Sula delegato Orior cabo me chairman a wis minse Mr. Speaker, laklwide kania babier na Coro State Government mail labe sa sitamne babilinga la gobernador el nergitra nat tulong ako kola osya kania intentional tin masado asisul toy because of that one month ago or 3 weeks ago yakmisa a hearing at Senate Lobantia leadership la Coro State nabes sa General Committee ra mayong imelsaw datya. This so far, the Senate tawa de will come up with a draft resolution. Tayo nga kita tangak dirigit oriol na intuition nila tutaw. Mang tianga o kadal daw oriol magulingit masing asung mera committee ak mauriol bungela dirigit oriol as soon as possible mohol na meeting lo betir al oriol maybe governor ada olbi mo ngua consensus kila si tiang ngalol du bengi ma bodo ra kami report di at the same time speaker ng kadal daw rio daga swada clo state oriol bol kora apare bol radolong la house ma senate lo palmong emi ngire del strike ra awngil da do lo bangela a senate la si tamo initiator ni asgum tam la hol da hearing etas if there are action team lang, there's got to be some reason, good reason for them not to approve it. If they study it, them karami, manganga. At they get all ma force him altodra. A cell hearing ng Senate dimlaka a draft of resolution. Basically, it was a communication. I think we already received a copy of that. Makamaya sa ni maraming tirawis and means. Alak with. Pero kabum sila singara nila kapir nga kalsigi sem general babien bled ya senet am di tur sigi de mergoy ni hol hearing di nakadakal soakal semene morio ngi le bra senet te gukul mogoy ako state dakal global government namot talbuir ngi rulbuir al me pabil ngel kidelte makul ngi to kaspiger me da kamiti mama mostat hol da meeting let's talk to the Senate as it the initiate the hearing sorry ma take action ngi mbada ka ngi mita del auror tel mong el bol loit del gumrek del government sulang chairman tiragal mutal te alle delegate orore bringa sulem tial introduction tial resolution mal fitil ka introduce regileng mal dimbriu da ulumleng tokora state orior aktiregal na ma tokol babira agabnor ma speaker abdul orior sada osisi lorior ya gem por abdul bela mal protakla wasel sukum a state a mo baro do el quiere la finance state public programs ma state operations en malaya la kangira olvira kalulaw now sel kangira olvira kalulaw tigen mulu sa gen problem daso sing dom kro la blue edo todisi a blue el kakro sa ay disira rada mak lunga la blue
earnings ringi item le urite no segi klisi lo se ka ko ngai malu bendia seguida amla kotemir oror amla ngani sel toy lo se temla graduate na improve na mongila collection na revenue glow income ringi sebe lo rurta maklo ra state level at the same time temla OOT lo se yes ngila operations ngila financing maregor de mungil igida adoro ria gora dia da banca approve a loan actually ko do mes ngino se agoror state la mosabel el momega loan malubendia e maldiwai gid ko approve a development bank mo baro dudra Asian Bank hindi sila mong ngiliak la a study sila apply lo say sabel mo haraw maluben dia magida ela di konget tiagi del lontila a delegate oror e sola mo holda committee hearing e mo prove lo sing yes and sabir di se dia al asur other belau lo sing agora state mo alone maluben dia so ka ba lo botakra other oror ma ado olvir oror ma ado olvir mal dior museo comiu sabir tung tiala sibra di sel mo harau sel omite laudo matre telel al suguma banga conger comiu yes indeed ikato conger di tial requirements approval a requirements are will apply di al make sense will apply lagan no musegi del kangera olvira kulau makulita beklado mung servol holda hearing ways and means te abo kasa ngin mora akamitira ways and means wo da roku e do bom mada tawla do swede tringstia oror at the same time e que te direga el busu bringi e perfect ringi mo se de book apply ngin mora gel disulvil brum na mo sebel el waro do del momru da state programs malubang tetela operation na government kabong e chairman ang Spera nga dek lungila wato sodi bol kola declare the spera adra blum to kuni atra ko state ro asing sel do mes tial ber asra tial resolution la a page 1 kun asing ultura o temela la blum belau article 11 section 4 la constitution revelado in subject to the approval of the Kalulawi, a state legislature shall have the power to borrow money to finance public program and settle public debt. Makarigak mula sing imply it was saying that the more kora keep suguma bango kamadis kora state decided mo parora Bank of Hawaii, malu Bank of Guam, malu the more required give a full faith credit. Sumguk ngobarora Asian Development Bank, Bank Tarablu, Lubang Government Tarablu, mo require sovereign guarantee. Say al direct consumers model al mo bratakla. Then gira del mo clear la sing. Tial direct me approve alone al mora Asian sira government belau bela alone la foreign countries, foreign banks. E mo spera sovereign guarantee. Elang tiawadoro ringil mora gait si Siul Bangra wat Taiwan ADB e mo spera say al sigum kaduk ti mora local bank US Bank Bank of Hawaii Bank of Guam Bank Pacific mo require full faith credit ringil seguida tara lagi del mo clear ringil sibo mal mo tsaka ada la hindi sumo kam dangalil questioning lilingil wala dim sorry dia kang mal clear chairman omo southern se legal questions mung chairman ways and means ma kauma delegate orora mo sugri di resolution mal clear mal specific lo say with the expenditure of any borrowed fund subject to state appropriation menguap tu mal dimum sa a state legislature
makaperno lo sei serli alla e audo mo mo itigirel sei mang seguida na volo mesinga adra la kid e o mesingi no asen how far e ga mo seguida sel lo asen mo subject to appropriation ra a state legislature and actually move it away from the national arena mula kabong delegate ra ta Speaker, sulat tial. Speaker, kita tial mal di belum regal. So kalau kadi extend ra osnga kal base la discussion de tengah lur orior. Sel comment ra isa ala chairman awi chairman sa mal clear di tiagida sel osnga de sel legal memo tilo de girela tial submarine cable ya definition ra sovereign guarantee akmul wase. Sovereign guarantee is a guarantee by a government, by a government, that an obligation will be satisfied if the primary obligor defaults. Mga komoral mo, tegi del los ngela atrala argi tadri kal sebe del opal apply ngin mo orior mo selmru le speaker al rir ya sovereign guarantee tira girel obligation or tir. O imbang sel makat mo at the state level ya sovereign guarantee ang arsay del laal lorior al amumurungil kidel tiang makura di share say de speaker sulat ya diang mo si delegate oto dong malpir ka kabong delegate bro wasi speaker ngadur adala argid gel tial resolution gel wal defining in man disel kangera loan or bira law ndim lang agi bo mosa sovereign guarantor le a definition of sovereign guarantor gid blood state ngai ga wasing agel entity dirigal agel loaning institutions adirigal ngari requirement ngai da sovereign guarantor dirigal sel defining il wasing sovereign guarantor national government and does it include the state government and there malum se la state government di tir logi wala olbira state ngwa guarantor tirma a revenue till basis se guarantee tir e gira se el bak abringi maluban dia se gira sovereign guarantor national la dia lo bengen gal resolution it's to be defined that the board committee bodo de loaning institution is it required like PSCC ma el banka who require PSCC through the national government and mo se gira sovereign guarantor asumo mo require a state and nga se gira state level el national and maybe so maluban dia seguida adrigal defined by the institution ma la tira mo to de ngil wasim kala appropriation e mo to de revenue tira speaker seguida agora ding it's a legal issue da sa de wasim mo require national not to be seguida ndia seguida ndira kapoto seguida step speaker mo sulante kabong chairman awi silmin si Sila ang discussion. Ako na wait sa sige del issues bigay mo to alil si tokol mulo ko ringi. Maadra bulu Lawrence to kunir adra ko state. Lawrence simple understand kasi we are not approving the loan right now. Kuto masakti si a state and mo paro. E ding nga niya nga alila national parliament silo banggel tial tisi. Hindi ka dil mo entity ni tial state o na entity na national government. Hindi ka independent. Dia ka di sub-cell, mga imam ringi, girel nga niya, some sort of leeway or recourse, el bola kasi bila orior, en so is pa national government, siya mo clear ngul ng kalmo lender, moklor ngul. Sila nga Mr. Speaker, kito ko di mawas sa igal, mga emailing, so ala orior abol understand that sigida serious at yan, dik nga niya made luriol bodoru, logiw yan, ma clarification na la lender del southern milsia ko state kung ina ko state temple si de gida nga niya black front mo ko state ya pa bingel ko state temi kasi temos pe auditir all local revenue el mohara or loan if you remember el pa bingel mengiria del moment tay inegal asim at tara kalin tol kalin tira simon niya monthly payment at nga ko state asim nga kal black front review mo part of repayment loan tirga self sustaining el Dungo na 25 million Mr. Ito ba nakapalimento tid? Dengan yak tiya ko tuklo state ngot tuklo a black quantity. Sila Mr. Speaker. Okay, finally aware mo do itai ka mangarap langoy
tiregal dia ka enabling act alubeng basaw tiagi del barawing kung dasan dia ka la basaw ringi tiregal naungil mo assignment o to tara annex rol bira rulaw el mutil mal mo ngil smodi then this is the first time sal mo ngin basaw ringi ngil at this time be bodo address ngi kabong delegate tra ngaram ngil bo irai services. Siya na mo marumol may Florida kung may time mal taklok na mo tad sigang la discuss direct kamang la ka audices kamutong ulaw le mo mo rede. Okay, I say Speaker, the recess makpulmut to restate the motion will refer House Joint Resolution number 10-74, 17S. Okay, de Florida seguida motion na seconded na second na seconded discussion ak medem na mo ko del bu man na mo clear with that akasan ngin mo chairman na Ways and Means auditor ngi ma vice chairman direct delegate order main sponsor tian resolution but said ko temre temir about hold the hearing al sobelen brura era at Thanksgiving next week o ma kukpon balik ang malabora Senate following week ang mo beginning of December reklara na mo silent night ang mo time daw sa ka Christmas o yung ulit kami delegate beliau ka ma ore tore da hearing ulit reklara malabora hearing the mitra berada ore Florida. Mr. Speaker, good more adoption resolution calendar more move mo adopt the House Joint Resolution number 10-73, 16. Sige na motion yung na seconded. Clear kami yung title. House Joint Resolution number 10-73-16. The resolution na authorize our President mo issue a sovereign guarantees and mo support a loan ng Marabelaw Submarine Cable Corporation ang mga Australian infrastructure financing facility for Pacific ildi kaling lakra 8.250 million. Ildi kal Japan Bank of International Corporation ildi kaling lakra 1 million. Masumito mo Mitsui Banking Corporation ildi kaling lakra 1 million. El purpose at tiyang mo connect Abelaw and more Eco Cable Network. Tiyang introduce niya Speaker Anastasio by request. Sige na title na mo yung kabong chairman na Ways and Means. Services. Florida, que el lutek medel o del bungo dato recess, el adam nam tigra un Israel, kam lutek mo restate ra motion ito Israel. Mr. Speaker, I move to restate the motion adopt the House Joint Resolution number 10-73, 16. Seguida motion mal de kamata a discussion tiang ra during the session of recess direct kamanga na debate maludak mo dilawol mereka campaign o todo o with this ang namo enough discussion tiang magdumora sektyo tigel ko ngertial resolution el malaya cell fiber optic 2 duoy on tok
tiam na mga unanimously tial vlay la House of Delegate floor leader. Mr. Speaker, kalmura item 14 di akarang 15 kumlo taikil 7 communications. Kita mura miscellaneous. Kadwa Michelle Inosum sakal ma ngutiar te alle ngaka mumrar ngi aqua delegate rai ma delegate ngram lumui ma delegate ngiwan ma bebira delegates lialo la asain tira rael ma tire di aqua kami la asain kami ula TV ma sakal ngutiar te alle solai embrenga suliu peklado temle campaign emle ungila buda blu emno mereka sekio maktire kelmo ngutial te alle embrenga suliar adra abru ngesar au diais tigel lombesa TV elal sils elal longerureur tigel lombesa TV abrod nga kwa masaiban mamrigel brenga sulir el waseng aklilut el komlilut el tak el modeliget ng esarra 11 ka olvira klulau aktire ke mutial te al sora extendra imal mora game opponent track dimla teme ke teme ke momsang di soal momsang orgia ibal extenda imal mora bekla del de secure nga malo di black nutol kita beklaan mo to mutra blue the lutel motmang ito masira a development of luar ng isar takma ulang mesti aben sorin kamu me delegate hata hobi sulate al speaker nakamal di wana miscellaneous nga kanda ko more nga sudir adra to bera after dial kartian session ko sa tanim dingani ya issue nga kalsokal di raise ngi ra miscellaneous speaker di sokal mo attention gidel more cell communication 233 cell presidential communication 233 nakatal mi ngoy wringi goro mesete report tara pala housing communication 280 the tagid communication 233 speaker moral ora interesting simple math nga kadra finance just a simple math go messenger speaker gidam na uspera kadana draw down ra almost 8.5 million or 15 million ligera housing program ya balance sergi amadela pedal 6.5 million ya kumeser tel babingera presidente mergi de longitra mutual resolution mo malara longitra additional 15 million for a second batch di kumeser tel por adida ital reporter tegi del first batch speaker terrible ora ngoda ul de sugarni ul ti racer ni ba committee gaura appropriate committee bolo meser ni el multel ora ni sertial programa po de salvo se gramal ngalatse lentegi del gomeser ni balance sel 15 million el blood draw down almost 8.5 amedela 6.5 million according to the Babinera president ngaria tool subdivision el bol longot mokri en kakara additional 2.1 million all together and 8.6 million abod kakar ni after abol mutaw tagel tool subdivision and that's more than half or sel blado Spain more than sel blado Spain el botol blue am na kakari awul mak mlogori speaker tia loan republic yak mengel wasay aye trigal mala loan adi pe garia pera 1% mangaria pera 3% pesa di moyorak mungra approach alolari ya belawa government el belaw
amo variable paying in addition to mo cover agil cook costra interest rate ter loan. But the Republic as a whole paying. Awal makwesa tel concern kita almutan mo malara mo kongera resolution kira additional 15 million. Malaka na sumakli sa igit. Speaking acterible ko rabigay kriling selgo meserte reportera housing alakal with la the state tabla receive a benefits ra 15 million. Yang hari amadele tel belu edriga katal rtia alu benturmura bula 18 million 15 million era modia. Ay na modia kaya 15 million. Mong tiadi half tial belu belau ablal blood eligible ra 15 million, ya rest ra 8 state ra blue belau, adriga katal tur ngura bula 8 million, 15 million I'm sorry. Miselul dasul bled initiator yira do hotel mu malarti al 15 million speaker actor mo lo do bernyi mak kasi tiakale lungil bodulut lo meser segir se sum kadam malar sel additional 15 million second batch. Magulngitra ka speaker mong please mesa appropriate committee raw makuklo meser tiang malak de lutel ora mo ayidar ngi raw reul e o monday and apple di tool subdivision em nakoli more than half ra 15 million ya restra blue bela albang tial lao gol me malak kertil dia katartir di malak ora army em turmura abul se digo ni te speaker mal sal tiar So am saule delegata hata hobeak diregal la muda dura a delegata aruranga ma a otob de lutel sabele the judicial hearing na magela a palau tele housing commission mal importanta atanga information la tretelel aigal five blue Loroidra oror mababdao I require a McClure Villa Sortaga blind book. I gave a Villa subdivision. It includes a southwestern subdivision of southern. El I gave blind subdivision, a moita clorudo, traigel book pevira, a blue rada di mala loan tir, e dia extra ludo del haraigel. Egal subdivision a toda udo del momara dengi wasira, mulura raile brud. Tiga pevira rada dia. Actually, otob da marurang po mo dura commission Michael Bange e dulute mo holda hearing ra timbre at the time e bol assume sebele era a Thanksgiving and the algamang la weekend do sauda agagi montai komam sulang ya kabong e delegate otom Speaker sel molokor nga mo mutmok mo bangila chairman arurang e kada balmol mit involve Chairman Marino involved particular housing. Di speaker ng suwakal ng utal tiale direkal ngogi osisyul babere presidenta direkal maklat kergidra ay gel reimbursement el mora housing authority ma NDPP el gilel motmok kita speaker ngarinya breda bla takat makli passing first reading ngara committee ways and means el asel do mes au $1 el al 2000 housing authority olengit tersegi del 1.295.546.54 itu tialo ura malmol me marinol maran mo klo selol mol metel program maran mo pengudos wal ila speaker akor omdas wal watyang a president talil siya pa bilngel melo ay sa secretary ator housing ma te al ra PSL 15 million speaker la tungo ra ambassador Chaum temotmok velaul girel additional 15 million funding mang information lagi dalam lama housing authority ma NDPP adim lu selmer report logege report tit EOI sep mo tiagida auto de gibla mo spering ngungil harar kamam this speaker tiagida treta el president tamlakut makli lobangela National Housing Commission kalelungil National Housing Commission na mobangela Ministry of Finance o mesa kay gito lo uri kagil tablol agencies housing authority team NDPP o giwala emrul lol nga sila burbelaw
lo tabadiya official Bavier malumang request el mail kung kasi makaranga bodol nga seura at ko reimbursement le sugumun dia kada address ring hindi maral moklo le kidam narul yalla executive branch all tautringi Minister of Finance at o mesaygal luspe laudo tingi ma NHC mang tokora reimbursement speaker galelungil Minister of Finance o mungkila NHC relia babir el milk mase ndaita arangalela reimbursement telang asabari lot bdi leng godoki tiagi dalla emrura ol todra payment kidam larulyang alit dam larulyalla speaker mong akulang mo segi de olngi tanges surgaw malsapel al direct al ministerial balasatial session rigit ibodogi usig derra le dot adresa a reimbursement niya amo shortfall legal tablol agency merur tegi del housing program mo adra blue as we speak now with no action iseludo da dimral moklo housing authority alone almost 1.3 NDBP dia ko lab information at yan din direct malklo limbat to kalbla bla rudo as we speak sel concern lolgor niya marino babirak mulo aseng niya about 2.1 mo shortfall the as we speak ya albab ala minister akmulo ase tirigel individual applicants adol mon malol nga sertir mesel obligated funds adire kal sab el change as we move forward mang segide speaker Allah ta address reimbursement takunda swat timing is critical letegi da second wave 15 million maral may ya challenges rigid tigel individual applicants man dire kal pending siya nga arura nga mo o reolo magila NHC may report til merga speaker marbekla akwa di ultar sa gigide speaker sulang otobda kabong minutin mo nga elang blong nga ka delegate hata ho be So lang speaker niya this will follow up lang interesting tilagi del blamdulo say minister amle comment lo say individual applicants a continue bolmol submit application written in other words say either a shortfall of 2.1 million more increase is that exactly in other words the other stop meaning the although this will mutual obligate the republic el girer housing other maldir area hospitale lol submit application is that what you say speaker hindi ko lakputul mo kamnutin mo nga labo siya sige oy ela marino sel gomez sel babet yung galway say ngaringi adori 8 pre-approved loans at all time sel list ada ko ba dinga umrat mo si alsel sel list at ngaringi individual applicants nga alsel say ya dapat mo klaygay plus legal tablol subdivision ra ay mamal kayo isel bodomrek en ngaringi 2.1 shortfall siya dire ko tara a critical importance maul mangdamalmot marolel tialong rule 15 million chairman makwadi siya ay gaygit now ay gaygit the numbers nga umral was SFL change al sugo manggel dori 8 pre-approved adolmon malmo nga tangariya mesois shortfall dire ko SFL change so before I will close ay kita address ra SL replenishment makwadi wadon sa speaker musulat al kabong sulang otob kabong arurang Sulay speaker ng ulo dosong lekor kami marbeklat diabu sumakra tigal aladra housing makamisyon di ko member sa egelerun mitir gid matal utul olbi imloklo la sentia ka utum baul mentilo da tola se to para subdivision musira adal aklegdun das sira amdet de ese kita rugue galuro baul nonia tola subdivision simo ngira krime marino de me menciona se to ko bula dirka lengana mundia dia ka asai te suya adal mol inda ka uto mung adome srai rang le willing lo offer seguid wal belaul ospea uto media ka uto tumne offer a subdivision seguid ruksal morira ay mili mamalgayo malta morang pang ulugud mlamo so mngere sel another 15 million ndak san mora yel ko makailo uling gila otob nga siya kwali mo seguid wal ule ekitum no se subdivision
Al tango motivo logrado mitan di atraira ni seguida ulen. Ira betul subdivision, como lo mengenai sablu berada ka atmel tinggal rogul la apply dia ka utum. Maira amle ofela sim amle ofela subdivision. Mse mili mse ngot pang. Ini wala wala roi de otos muti polisi sula. Yang berang arurang berang luai saya selvo de explain lagi mo fitur seguido mo sadu ye arurang ti sel subdivision audo del mo oitringia clora agil individual houses agila mo posa problem ra arbe clave especially wa hata hovei ma sonsorol sel volorura bidiret individual el sumo mo subdivision includa el diálogo tagaklan el mora plural en mo equivalente el mora a subdivision de subdivision atakai o le kadam brula toge o mara den capacidad en rara tinggal ko ka daw bang diabol subdivision agel el CEO lo tagaklan mo kamo oto Al speaker po maraming kamo delegate ray biak malungil itaswil be speaker biak chairman arurang al kuram lam kaya adu man biak tol ko marangan ding maran moraran yer at seloreng cycle TV el dul wasya housing subdivision ang raira yang kuram moraran dil wasay tiang kelel sal malklungan ngi so moraira el ube biak na waisay ay kal subdivision na ulmang Michael dili arurang ding kwatim na kasal mo detail selbor subdivision yang mo marang tilang wabol accommodate mo takaw rarbek pedingirar at dia kadil adray ram nang mali sektir pe tokor tiram nang mali sektir dia kasipin mutial udo dolen digang mang sel open na subdivision yang mo sabel open and morangi dil at mang sige speaker ang ngilbol masaw dalen morar ndiar adal wase sel dun mang subdivision yang tang morar ndil pul wase tiak keleng ahmal di mo benefit trablo ira lu bendiak tiap mo benefit rarbek pedingirar adal el morekel subdivision mang ngila bol masaw dal wase kora dimle edition el morekel lu ko arurang bol blakatak le balakal raran diar ade nya amrarinya abatol adrai rai lang le apply e dire kan ngau do delen dike au do da ya listet tira medel mang sige na wadi sokal duli umbra lungi al poria hearing len kire tal mo kire ke kital botole dire ke chairman otob da ngayon adam lam ara designer tiran pan mring la aral ngara $700 e dike au do da maul mang Michael Blanco arurang yang ako rawal sabel magkakawisen next 15 million mo sabel continue tirkal adal tira ang aralayan ng mamalat yaluto utam. Wadi mbeso ke speaker expand ra sel dura chairman arurang. Dia biging wa seguida seguida subdivision ma burses ra di private ladel mlang walisinya digin burura abril seguida ma mlamo malay moklo issue le subdivision había que pre-apply pre-qualified tadi burura apply dia ka adil wasin qualified mot muri malu bendia ya la dia adil kire adil qualify mo ngalo pre-qualified mendia se burura subdivision dia ka pre-qualified qualified e di morur ngi moltra ngi morada aku ndas na seguida ge mo clarified kamo uidobl o speaker na wala bo ngot pang ang tokora amle asani ma delegate ni wal gora amlo meset tegi de housing kita amla besel was segi lorgo ni speaker self pre qualification ra base la lang lo bes gire tigel full time home owners tigel displaced tigel aparte segi qualification gile lungil gile del momsang ela tamla amla enchara question ak sel balnga president mel wase mla mo ngodu ul gile sel second 15 million ndit ya igil mla alit temlang mai galudo del malset aside le temlang mai lo tautra ai gali ai igil el project rai ma sa ketang ai igil tablol
Tirigay sel algo niya speaker delegate ng pang tirigay to qualified tirigay while applicant el mo kay gay le sel la loan ala ko luwi daga gilinge ang lola wasin tirigay first time homeowners mo tirigay displaced tirigay ya priority ra sige the loan direl gire del mo message sel wasin ngaramang blawira wala le maral mol ma involve ni tayo del housing commission censara agorsara ul magadang murel ang aram tumle censara agorsara a pre-qualification rather mo kaya idol housing so kita dilegal gumda so ako to solve ringi egadir go follow sel ble hotel sel original el footstep pergida adil alla al follow il lol ga sera rather so iki sulang kabong chairman awi semins Apel git bol modong tirgai gidle ongora tial budo del mei Veidol ko ang ito, lakumdas yung sel padan si Madel at ikakal po lakaw do. Kalinya do. Hindi temlaman o saer, magigita subdivision. Question akmula si. Katangala ko bit, mentia ka construction may, mentia ka adlo rio, kita mula division, to tautar adwa yung ko matam kanay. Temlama list ti, temlama blueprint ti, nga individual list. Help those people first. Gito, ore gito subdivision, el mosi ka ba, ang alakle marail lakam hold out yan adel hurt na displace ma first time home owner a subdivision na dakal bakrok trak lugo klentya kan traktor nga ka aplika na start tingi na june di imol kan traktor mo tri lime salmo 8 months mo mre iligi ka tumum a fact is ngai kaludo lo tau tarwari hat irei marwat ang lamut tarlang longi laigal marwat ang rai marwat ang get la cosa la subdivision en dia ka employer en dia ka labor kidital dia ka skogi men di essential service ka digya tare besudel dia airport running late ren dia kali como kara masala subdivision tora a year from now and al sugum opera skogi dia ka adon mo ro ra galurior la kan traktor se bela di sang mo tau tai ga al wai ga lo ngi do per la Iti ay namin sa government del May. I hope, kaya sa President, amot sensitial Palau housing ato itil mo tergibel. Mo bakarur, mo stop to politics, help para other mula bilir. Sila na, Mr. Speaker. Ya, kabong delegate ngayon u matpangam na mo fablo mo to. Oh, Speaker, sulat te alam. Speaker nga tial kampakto lumru la se bos algo kuitul mo na babaldao mo igel luat. Alu makapitol na melgeo ka usu silulas o se mos ela tial no ngal orio lo pila blu ela mo al bora igel lubluri. Speaker masalo sa igel wa master plan sa namot mok se igel la solo al direct follow ni. Sin spread tial development al lurbela. Di aldo sa igel to kora program ra housing speaker yang wajem namdul wase original intent ni wase material first time homeowners material display hindi do mas tegil to subdivision yang while government tamla ko mo real counter sell plan government bela ulen me mo bolo libas ay gat plan mukte legal mle wala la ba mle plan wala government hindi ko dingo sa semble usual task speaker malalungil bang hearing eda tungkol ng kimelo sa tial subdivision for example tiang ul swelt ang kung nakakam up with this ulaso mungoya da kung malaman lang swela kabelmento sa spread tial population na blue alam blue abril ang musel choice wala kabelmento sa akula subdivision hindi ko moktiat tiang hindi ko pala kablu mi ko moktiya gil gimoro kabelmento mungoya bol manya conflict la ay kan palisia government surat ya Sulang delegate la ngayon akulit ka delegate oro mo wala le ko la ki dem ram luki agim na titi ablu am ro re Speaker, como sulat te al kada bai Speaker, indire kal suat el posa na question indire ka suma kamitia mo ro lo kontera ata alon kasing sel la al bled passer nging telal percent la displays ta pa kaber
el presente first time homeowners habla bakaber. Egam le first intent kida se man no ngani akmed el 14 el version ng il bill ra daru ring speaker mo. Basically kida intent ra la aswa no men kwase housing commission legal address ay kida first 3 daw ra la daru ring speaker. How do we work to the next level ra lona so may kay kida percentage adira ang bodo de kwase actual loan ding ilu malla ang le mitra intent kida lumong mo gel guk adjust ra next loan based on different la speaker. Suma kami timo lo banggira speaker ko ngita mo por ay gidan ko magara sula te alna Sulang. O, ela kamo ito obey, kauma, angat pa nga malo si siya start te kami. Speaker, akmal la yamaran akmal me raise tel issue te gidra lo saudri kad mutkula gal. Akti swal lolgoria tangak delegate وريورا أمرار توي كيد الموديل وسي كيد غدمرانا فولفيل سيلنيا مقترتل لون لين ملارنيا displaced تتلا ملارنيا سيرفيل ليرو متمثل ترير وسي تروات عاملة displaced تتلا percentage تريجي دل هذا بلاد قابل تير لو سبير تيجي لو دو سبير دو ساودرني in addition تتلا other below el first time homeowner el plan ngablirir el seguida mo understand was maigal dul was saying subdivision again subdivision el digirel morar other below adam kya mo subdivision el cook pol lo traornil mo other another blue el abol way say en digal fulfill el selnia intent tertial dasun do southern 15 million sulang Sulang akong dasi diligetra hata hobing se include other below bari ada mo blue adire qualified say. Kamo diligetra amal ko. Speaker, algon dia kungot atu undi kan ngora mlamo meliwek kalmo subi kay idol tablol development subdivision imoringa mal kayok yang kamal ngartiang oldu raul tasul wasem pere malkat makli sel subdivision ng ramal kayok. One is seradoru tial kot loan radolarngi kadati ulmu urngi dire kalmlarngi aklol montai mat klol al changes el kita mil saudri al sel tial lai ongero kadamlo approve taigi del 10 dasto sel go to suela presidente lol ke usaygi del al resel al saygi del la al nerkid saygi del la al 10 dasto 6 amle paved ways el moray gaigi del toil kidam saudri la magidar elanga de kato saud pay de kato saud Michael State ng mo makarang kadabay masado lo as makadam makarang increase audo mo sibaril develop kita to left al first till 15 million malmlan al selate ngamin na presidente was alpol ngosong sa katan mutlo sigra ngulbog til mga to ul kirela another 15 million mang akul si erselul tas we mulmol mulmol mulol si iringi abay question el angawa se Michael Cook pabilingilar atrap palaw housing el which katam sa dal kakrosel to el waseng ngarngiya tolingita ikagitale eudo del mo reimburse igel el Cook tiram la moy tel la administration tir lorur tersel lorior mangkakrosel to kaya do sa dan ta do sa tra subdivision el gire la audo del already implemented el 15 million mo kakaray kal project yang hari angal sang sel future development trigitra ablur belaw mengkira berbay misal bersay del development tersel cook next el face el kita mo face ngira amran ni mbaital administration el tingilo angra ngun mustrira ol ngi tawdo dok mo akama mamla mongsong sempas kemama 1.2 million el cover ikel expenses el kamam Michael Cook pepira losses el kamam mamla incur dolor takal tialurio mangkakaroon sa tokoy ato sa ato kita pa ito sa ato elak ato timlam may rogo ilmain lotura imal alto ato ekira del trit del kakaroon
Maktiolngit tulwa sa egel ngarngi melorayan. A subdivision na moltakaw tial. Adi kay kita leto tulwa sen displacement. Ya kamamal ko ngaramal kayo kamalolngit tulwa sa makatmok tel ngaramal kayo. Malsabael tirkel ko ngal kamal ngar oriol displace le mera belumam. Len dia kal so mamal bol kerai rai. Dia kal so mamal bol kerai meli kan so mamal bol keramul kayo. Hindi la kay kaludaw tulong sa oray kal state al develop in return na state la hara oray kal list development and multial development housing say a process manael hindi kal sa edungol misang ya state level hara a national government tingkidel morsel entity al tirame develop pay kal pasyo ti say gid ulti ka kumsula Au era como conmigo, di soal o mo meses el presidential communication 233. Marcel second paragraph mulo say, in light of this fact, I will be writing to Ambassador Chow to request his assistance with securing another $15 million to continue the housing development. Bakteriyel malbadeb ke arurang lo sing tunumri trato ko lo sing namu dia kaudo el support tra second. Why say en kagi de lo hace mak request ra olvira krulau to show its support for my request to a duly approved resolution. Akto wise we have time so either mo make a appointment mitra ambassador Chow e o sempre lì di Cotel Buil sempre lì a 15 butro lì a 15 lo giulen abang o namodiato passa resolution kada modong okle o ulan selo bangel e mudo duri kabong e delegatra imali Sulange speaker since Tirgalterul chairman na mokora ngitigay kara meeting rigid lo puntri adra Palau housing on ra issue back rengsra balloon masawa dringia selwayal nakaungil communication maluben delwil ratora uriol lo bengela Palau housing ma abang ma state sel ludo del ngaringil el alwaseng morar first time homeowners mtirigel displaced yar baby rar ava kuktekal for egel gate korin dit mamul aplali sa state ang malmestrir etirigel maral bay beisra la alwaset displaced tay gang abay dia kal ngalis sel mor abangeng already tola valis and din dia kal for ray gigidel wasing first time homeowner malube and it at the same time ito already tam lang malis to lingi tara kami tim diri kal bol find out el wasentelal ada already tam lang malis ending dia kal sabihin mo malay gelo ludo len dia kal full ray gigid requirement rasing first time homeowner malubeng the displaced sabihin men sel adiri kal taraw ulumang batokar adri al wal tiga lo tauta tokora o ko relab lirira abigo sengi gigit sila te al speak wa shegit bral lack of communication Palau housing commission ma a presidenta para trabang aquí understand sing di presidenta mlus mergi de la edition na ludo abang ma a housing commission mlus ma presidente subin mlus mergi ding request a presidente mos del haraora aquí lo sve a banca e al dir send el mail en a ditru le lo se informe gido se inditen maria plats gid cabo e chairman wisemiz la bolla ka tor housing e buk patara issue ra Mr. Speaker tianga mal club lugul mora digit mal ada belan mo messe tianga sel department communication number 80 tianga mira minister Sarang al Mirgau direct nganya mora Paules lol ultra a financial report as of the end of the fourth quarter of 2020 ngiyam le banglela FY 2020 mendingarnya tril arum mengarni mal club gol el suado mokmong leng man lo adi daira to la cantuning budget adoritil ngarnya bebe ki aksenet ta sentike audo dum gire del kat a budget la blur belau
all ministry, state, judiciary, you name it, naniyakat to 15%. Jadi sel non mol kay gets, mangblodya kakat. Mangblakat te Mr. Speaker, waseng, walang niya $2.2 million, walpol reserve, legita nga rin sel 1.2 million reserve, el nga la every quarter, nga niya udo mura reserve. Emle 1.2, hindi na niya, because emle mila control expenditure, hindi na expend 100% the Serbian authorized and appropriate niya, mamlo niya 2.2 million, alwal. Lela surplus, nga niya budget, nga niya military savings. At direkto malklab, gule Mr. Speaker, nga tiya report, akmulwa si, wakiwa RPPL 10-56, niya niya cross act, ikadam le authorize and appropriate at 21 million, segi the cross act, dan mo cover the local revenue shortfall, ma 11 million from ADB loan, ma 10 million from general fund. Ayagitam lotmat, imlo ulwal authorized and appropriate amount under the cross act niya RPPL 10-56. Mr. Speaker, ang report lawal sila si masegi del 10 million ne part tel cross act amlo dia ka do spare ngi mangmadel lo dia ka do spare at 10 million from general reserve el general sel RPPL 10-56. Mr. Speaker, directo sel domes et tel cross act ang niya balance ngil 14.8 million as the end of September. Segi lang hindi November, December, January 20, mo dia ka cross act kasingil lang ang niya another 10 million. El momte kurak korungo de mo sois ba sa government el BS administration el medel wasi nganya 20 million el medel el sibeden mo speringi el tial budget tergid la FY 2020 el niya mo padang na continuing el mo March mang suada al belaw magid umsin del kami mut el mera el mesois bel mera la on 11 del government Después de que el knock lo hace metal besudra toda la revenue le ngania covid de tierra turista del mei dia triste en dia sal mal ngara apakalgar ngania telgib do del mede el so plede mendi mo yo regi del guk mo omesa yel bes el source of revenue i.e. VAT it's ma internet gambling foreign corporation registry que tocoram na mombreka a campaign imla tu atlet dimdela a capo lo man se mombe ka temedra indi sin sigitial o di mu sin dergita al mut temera galgingal stat lo mesra a budget tergid e considera que legislation importante e vai dore ergid la singra el bot introduce a gotel wigergid gotel man dergit la 11 government indi financially we're not in a bad shape. Hopefully, kada most of the government will go as the was. The council can debat little warang going forward in that spirit. Congratulations and more finance, Ministry of Finance, and Mam Longil hold the expenditure. Longil omes expenditure. Ito rin asunin ang rigel. El dimnakal baskit sel 14-15 million WIOA. Kada nukosokos. Misulang Mr. Speaker. Yak tiregal lorenga surela presidente a Ministerio Finance desvel el pergide e kada gilera budget seguida ngania se saludo de otto del model podem le right all along la sing agil dulul gira la covid ma after mada dir ka balmol le sound mind otto di seguida budget aulala dir ko performance news alaga do mesa tam ngeru clock e de laga do ulan sengaria sisel galang al setio gurgit tergide de bodo visese florider e da Okay, Speaker, well, visese sengaria announcement ang idilat.
Sigum dia ka move. kahale ngari announcement tinggi kita Nakakabinor, Chairman Nakabinor Association of Maklat El Tutaw, Akter Adilir Elir Sel Invitation till Merarbek delegates, ma girela a Tuesday night get together Malaysia a 6 and 9 Kabinor sa ngari invitation ng namin raksi. Kabinor sa invite the senators, ma delegates Bolen Asulir, Regal Tadakaluro, Regan Lamumbrek Lewarak. Tiramo provide a beclutron di tol olmita single adel meu club imol barro wine ko lagi. Support. sige del lolgonia si menawi se misa ogita se katamo ma keldamet kami adi kami bangyo si keldabi ngarger se del aku lingi tergi del rokui akabonor sa soril kuk sponsor hosta dinergi el ku close al tender ol vira krulau mon despite la political differences gide ya ko git madabo oi kada tomte vlur di wajid lomte vluat tomte osisiulat mutang le dabo mara wandori ra 6 o'clock ra kapsengera a Friday raming a restaurant ra ngara Malaysia kabo oto Speaker, kadang-kadang announcement di aldilungil kultur ke rider tel announcement kwa musesial girela atukot tel noble kultura senkyo kumreng salmra pulwa kan atpang dungi wala elektrik yang bo aku lihat terkami rokoi dia kalau di mortigel delegate elect tigel belakang ada amang lagi aku mau invite tigel besel tewal delegates itu mitra penthouse ra wandori rak luguk wandorin mo 5 como tangan me como ora di light que di mo ngasiado du ngari ala le tlachigit adangi lugu ora wandori clear que como mo artikel tewang mo wajtir mira wandori ra kada aktire lo wajir mi la sia lantisanga au legernya president elect mo overall tirira tigel adra transition committee mengarsegi di waigel ne tirura meeting reli aku lu aisa siak mo appoint a floor leader mo rolom tira staff lulia se report tergidra el along through lolbil la house of delegate tigel namrul ke be introduce ma gel lolla ma summarize gel rogui ermula gel rogui national que do close la el al tendro vira rulau para house of delegate balang kita mau subject to goal why say sebel lengalak ra aden skibi que di malmol clear que tiang telan diesel session 3 o im berel 3 the subject to goal mula second the saulau la autumn duklo el mora radar belau kabong Speaker mamsurati alle katakura mamlo mol a discussion ri kita tukura housing mol kat martel announcement awla kulingit lo sel diwing le rider ngi Speaker en sokal di ngutel ti alle mombrenga sulila blokan matpang ma ara radar matpang rogoy tian lo bregal senkyo Speaker manebud emdemring le Speaker leng nga omes ringil wase makaranga atame dile emolil tra tolong liar terur ngalgem ngberingil endi kita umarang al wase kita ngaral sila demokrasi majority amo dictate malubang mo makatakli aral dogyungi kita amo understand accept move forward. Speaker, with that said, akmal mo mereka sulit bekal adarang at pang el berberi dira el selbelau Michael belau ra aklaw merang artir ma kalau reng artir gidel tial ngel gukmo utiliket ra lomtian at pang relal 11th o ikay. Sige Speaker mlamu molt
Manggadrega maldi mo o maring asaul. Idirega speaker maldi mo maring asulia wakal Dios. Lulmu raw rior lol trekok tergidra ngi omok tangat ngi katak ngi olt. Elaki de tial mlamu merek raw mande ngi lurior bud blok la result ngarngia mum te era blu. Speaker mong sige taswakal mutal ti alle moduli el mutal mal di merenga saul ti kangot el tokol aw mo o ngi lokosyon ti al rungukol girela umereng el saul din sel ko tel kur bablo umereng el saul speaker mora ar adra ablur ngat pangarogoy el sel belaw michael belaw maklaw marm kegere speaker rauriol mla motmok ya sel sebekal moduli adi mo all ultra commitment ma sel energy behind the ready de matam kana isil dom table wat el mom sisi 110% or 200% lengiret speaker mo giu share mudon mora bulwat ngat letan morar atas ikan mor sel kurba bal seb edruli mesegida bugodur sil morar ada bulwak el mutel mal merenga asuliar bekla rama senkyol mlamo merek ma result mlamo blotak lalak alwi de speaker eng lail al sils eng lamit to dagil certification meng segida lamo officiate result rawede de ela gida balmol mo el laureor speaker mutial erte gida sum double 300 speaker kadang kurang gringil mol mal mom break le at the end of the day service lorur ngil mura ablu ay kadakal bolak hindi mulmon milding aringi altang matael ding dial bolak magsegit sel makumarang speaker wase sel ability rigid el mrura urior sel aspiration rigid sel udo swedal suadal mungil alta dasa le speaker entre dakal suadal maki suadal kot hindi ngaringi sel tigingela Howard Cosell el famous el ABC sports anchor el mulwa se ngaringi sel dom motor ko se agony of defeat ma sel grace of victory speaker all the ngaringi up and down left and right in this speaker siya club kalit tel orkim gakaro sa irorngi di siya o tiak club kalit speaker siya system lagi ngaringi ngak umrang mo katampal mga luwal ringi protector ngi egrit yan lakot makli molt secure blur belaw ra president all the way down and more our delegates mang with that said speaker asmira la kalmutan maldi merenga sulira aradang at pangarogoy mar other bela speaker direct mal milngi ra age kang at pangal momrega masib elguk morsel tarablu ako maral ko singid rogoy am the sort of mong wasim muangara awrabat talil already again the mal masaula ar other ngat pangarogoy mar other bela speaker direct tel to ra sikyo sular ti al Reader, kada Subject to call. okay, subject to call. Adang ali meeting kita wan dori rak lugu ko conference room ra penthouse. Okay, our speaker, move recess tablet subject to call of the chair. Tigel ko ngay doy. Oy. Ontok. Lamu siya.